A very good afternoon, children. Hope all are fine under the hands of our Almighty. So we have completed 5 units. That is up to acoustics we have completed. I hope that all are somewhat clear on those topics. Today I'm going to start with a new topic, that is nuclear physics. And this is a new unit for you children. And let me start with a lesson. So in this lesson we are going to see about the new topic called radioactivity, that is artificial and natural radioactivity, properties of alpha ray, beta rays and gamma rays, then nuclear fission and fusion. As you all know about atom bomb and hydrogen bomb, we are going to see about that one, chain reaction, uses of radioactivity, etc. Is it clear? So shall we move on to the introduction? Shall we? Yes. So we'll move on to the introduction. Humans are very much interested in knowing about atoms. Things around us are made up of atoms. Yes, humans are very much interested about atom. We are very much curious to know about anything. Yes or no, children? So yes, so humans are very much interested about knowing atoms. Things around us are made up of atoms. Everything around us are made up of atoms. A Greek philosopher, Democritus, in 400 BC believed that the matter is made up of tiny indestructible units called atoms. Greek philosopher என்ன சொன்னார் அப்படின்னா matter அப்படின்னா everything around us is made up of atoms. So in 1803, John Dalton considered that the elements consist of atoms which are identical in nature. John Dalton told that atoms are identical. Identical means they have same properties in nature. J.J. Thomson discovered cathode ray known as electrons experimentally, and Goldstein discovered positive rays which are named as protons. So who discovered cathode rays? J.J. Thomson, that is electrons, and protons were discovered by Goldstein, and Chadwick discovered the neutron. Who discovered the neutron? Chadwick. They discovered the neutron, and presently a large number of elementary particles like photon, meson, positron, neutrino. The neutrino spelling is wrong over there. So neutrino, neutrino have been discovered. In 1911, the British scientist Ernest Rutherford explained that the mass of the atom is concentrated in the central part called nucleus. Do you remember the Rutherford gold foil experiment in your 9th standard? You would have studied in atomic structure lesson. Yes children. So Rutherford gold foil experiment la enna சொன்னாங்க, mass of the atom is concentrated in the nucleus அப்படின் first point நம்ம படிச்சிருப்போம். important question கூட. So அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். Yes. So இது வந்து யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா Rutherford. All these things you would have studied in your earlier classes. Yes. So once again I repeat the introduction. So what is that? Everything around us are made up of atoms. So Democritus என்ற ஒரு philosopher என்ன சொன்னாங்க, matter is made up of atoms. Yes. So then Dalton atomic theory. What Dalton told that atoms are identical in nature. Then J.J. Thomson, he discovered the electron, and Goldstein discovered the proton. Chadwick discovered the neutron. Apart from these, positron, photon, meson, neutrino, all elementary particles were also present. Then last came the Rutherford. He told that the mass of the atom is concentrated in the central part called nucleus. All these things you would have studied in your earlier classes. Now we are going to see with a new topic called radioactivity. So now we'll see what is radioactivity. So this is a new topic. Shall we see this? What is radioactivity? Yes. In 1896, a French physicist, Henri Becquerel, finished his research for a week and stored a certain amount of uranium compound away in a drawer for a week. And Henri Becquerel என்ற ஒரு scientist 1896ல என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவர்
யுரேனியம் இருக்குல்ல, ஸோ யுரேனியத்தை வந்து அவரோட ட்ராயரில் வச்சிட்டாரு. அன்னோயிங்லி he kept, and by chance an unexposed photographic plate was also stored in the same drawer. ஸோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டும் தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டாரு, அதே ட்ராயருக்குள்ளே வச்சுட்டாரு. ஆஃப்டர் அ வீக் he returned and noticed that the film had been exposed to some radiations. கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் பார்க்குறப்போ, 1 வீக் கழித்து பார்க்குறப்போ அந்த யுரேனியத்தினால அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் மேலே ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சார். He discovered that he could reproduce the effect whenever he placed uranium near a photographic plate. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார், எப்பெல்லாம் யுரேனியமும் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டும் நம்ம வச்சாலோ ஏதோ ஒரு ரேடியேஷன்ஸ் மாதிரி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சார். ஸோ திஸ் phenomena was called as radioactivity and uranium was identified to be a radioactive element. ஸோ இந்த ஃபினாமினாவை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினோ, யுரேனியம் வந்து ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சார். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் 2 years later the Polish physicist Marie Curie and her husband Pierre Curie detected radioactivity in pitch blende, a tiny black substance. இதே மாதிரி ஒரு 2 years கழிச்சு மேரி கியூரி, பேரி கியூரி, they were Nobel Prize winners for radioactivity. அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, இதே மாதிரி pitch blende is the ore of uranium. யுரேனியத்தோட ஓர்லேருந்து இதே மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் வைக்கிறப்போ ரேடியேஷன்ஸ் வந்துச்சு. பட் அந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து that radiations was not more intense from pure uranium. யுரேனியத்திலேருந்து கிடைக்கிற ரேடியேஷன்ஸ் அளவுக்கு அது திக்காக இல்லை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆல்சோ இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் த pitch blende had less concentration of uranium. They conclude that some other substances was present in pitch blende. அப்போ யுரேனியத்தை வச்சு நம்ம ரேடியேஷன்ஸ் நல்லா திக்காக கிடைக்குது, ஆனால் அதோட ஓரான pitch blendeலேருந்து ரேடியேஷன்ஸ் திக்காக கிடைக்கல. ஸோ some other element was there in this pitch blendeன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. That element was named as radium. So the radioactive elements emit harmful radioactive radiations like alpha ray, beta rays and gamma rays. Is it clear, children? So எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்றத நான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹென்ரி பெக்கரல் 1896, what he did, he took a uranium compound and he placed in his drawer for a week. Unknowingly there was a photographic plate in the drawer already. So after a week he saw that some radiations was emitted when the uranium was exposed to this photographic plate. Is it clear? So then he thought that யுரேனியத்திலிருந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்போ ரேடியேஷன்ஸ் வருது. ஸோ இந்த ஃபினாமினா பேர் தான் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஸோ யுரேனியம்ன்றது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ன்றது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஹென்ரி பெக்கரல். After that, 2 years later, Marie Curie and Pierre Curie, what they did, they thought that they took pitch blende. Pitch blende is the ore of uranium. ஸோ pitch blende அந்த pitch blendeன்ற கூடிய யுரேனியத்தோட ஓரில் இருந்தோம் இதே மாதிரி நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வச்சு பார்க்குறப்போ ரேடியேஷன்ஸ் வரல. ஸோ இதிலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, ஸோ யுரேனியத்துலேருந்து ரேடியேஷன்ஸ் வந்துச்சு, இதுலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ there was some other element present in pitch blende. That element was termed as radium. What? Radium. Is it clear? So that element is known as radium. So the radioactive elements emits harmful radiations like alpha ray, beta ray and gamma ray. Is it clear, children? Next, coming to the definition of radioactivity. So the nucleus of some elements is unstable. சில எலமெண்ட்டோட நியூக்ளியஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். Such nuclei undergo nuclear decay and get converted into more stable nuclei. ஸ்டேபிளாக இல்லாத இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் undergo nuclear decay and will be converted into stable nuclei. During this nuclear reaction, these nuclei emit certain harmful radiations and elementary particles. So during this nuclear reaction, when they undergo nuclear decay, they emit harmful radiations and elementary particles. The phenomena of nuclear decay of certain elements
with the emission of radiations like alpha, beta and gamma rays. So when this nucleus that is not stable undergo nuclear decay and emit harmful radiations like alpha ray, beta ray and gamma ray, and that phenomena is called as the radioactivity, and this elements are called as the radioactive elements. Understood what is radioactivity and what is radioactive elements? So once again I repeat, சில nucleus unstable இருக்கும், சில nucleus என்னவா இருக்கும், unstable இருக்கும். So அது stable மாற்றணும் அப்படின்னா they undergo nuclear decay. When they undergo nuclear decay, okay, so when they undergo nuclear decay, they emit some radiations like alpha ray, beta ray and gamma ray. That is called as the radioactivity. That process is called as the radioactivity, and these elements are called as the radioactive elements, and those elements which emit these radiations are called as what? Radioactive elements. Is it clear, children? Now we are going to see about two types of radioactivity: natural radioactivity and artificial radioactivity. Very important question. Okay, so the difference between natural radioactivity and artificial radioactivity is the important 2 mark or 5 mark question. Okay, so I'll tell you natural radioactivity and artificial radioactivity. The elements such as uranium and radium undergo radioactivity and emit radiations on their own without any human intervention. அதாவது யுரேனியமும் ரேடியமும் தன்னைத்தானே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணி ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணும், எந்த வித ஹியூமனோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல். ஸோ திஸ் ஃபினாமினா ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் சர்டன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஓன், தன்னைத்தானே ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணுது. யுரேனியமும் ரேடியமும் தன்னைத்தானே ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணுது வித்தவுட் எனி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன். தட் இஸ் செட் டு பி நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. த எலிமெண்ட்ஸ் ஹூஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் மோர் தேன் 82 அண்டர்கோ ஸ்பான்டேனியஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. 82 அட்டாமிக் நம்பருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் தன்னைத்தானே ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஸ்பான்டேனியஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. எக்ஸாம்பிள் யுரேனியம் அண்ட் ரேடியம். There are only two elements which have been identified as a radioactive substance with atomic number less than 82. They are technetium with atomic number 43 and promethium with atomic number 61. Is it clear? So elements whose atomic number is more than 82 undergo spontaneous radioactivity. Example, uranium and radium. There are only two elements which are identified as radioactive substance with atomic number less than 82. They are technetium with atomic number 43 and promethium with atomic number 61. அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் 82க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் தான் தன்னைத்தானே ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணும், எந்த வித ஹியூமன் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல். அந்த எக்ஸப்ஷன் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸு அட்டாமிக் நம்பர் 43 அட்டாமிக் நம்பர் 61 இருக்கக்கூடிய டெக்டினியம் அண்ட் ப்ரோமெத்தியம். இது ரெண்டும் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து தன்னைத்தானே எமிட் பண்ணும் வித்தவுட் எனி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? திஸ் இஸ் செட் டு பி நேச்சுரல் radioactivity. So once again I repeat, the elements such as uranium and radium undergo radioactivity and emit the radiations on their own without any human intervention. This phenomena of spontaneous emission of radiation from certain elements on their own is called as the natural activity. எந்த வித ஹியூமன் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல் தன்னைத்தானே ரேடியேஷன்ஸ் எமிட் பண்ணுறது நேச்சுரல் radioactivity. Example, uranium, radium, those have atomic number more than 82. There have been 29 radioactive substances discovered so far. Most of them are rare earth metals and transition metals. 29 radioactive elements இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மெயின்லி alkaline earth metals-உம் transition metals, D block elements அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So these are the 29 radioactive elements. Next we'll see artificial radioactivity. So artificial radioactivity or induced radioactivity, it is just opposite of natural radioactivity. It is just opposite of natural radioactivity. The phenomena by which even light elements are made radioactive by artificial or induced method is called as the artificial radioactivity or man-made radioactivity. Already I told you, natural radioactivity தன்னைத்தானே radiations emit பண்ணும். ஆனால் artificial radioactivity அப்படி இல்லை. Some elements emit radiations by inducing
something that is said to be artificial or man-made. Man is making that radiations to emit. This kind of radioactivity was first discovered by Irene Curie and F. Joliot in 1934. Artificial radioactivity is induced in certain lighter elements like boron, aluminum by bombarding them with radiation such as alpha particles emitted during the natural radioactivity of uranium. அதாவது நேச்சுரலாக வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட வேறு எலமெண்ட்ஸ் போரான் அலுமினியம் எல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்தப்போ this results in the emission of invisible radiations and elementary particles. During such disintegration, the nucleus which undergoes disintegration is called as the parent nucleus, and which is produced after disintegration is called as the daughter nucleus. புரிஞ்சுதாமா? ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டினா தன்னைத்தானே ரேடியேஷன்ஸ் எமிட் பண்ணாது. ஸோ யுரேனியம் போரான் அலுமினியம் எல்லாம் நம்ம இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டோட நம்ம ஜாயின் பண்ணுறப்போ என்னாகும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகும். நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகும்? டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகக்கூடிய அது பேர் தான் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப்டர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நியூக்ளியஸ் தான் டாட்டர் நியூக்ளியஸ். இஸ் இட் கிளியர்? டாட்டர் nucleus, a parent nucleus and daughter nucleus. The particle in which is used to induce artificial disintegration, the particle which once again. So understood natural radioactivity and artificial radioactivity. So once again, so natural radioactivity அப்படினா தன்னைத்தானே radiations emit பண்ணும் without any human intervention. Uranium, radium whose atomic number more than 82. So those elements undergo natural radiations, that is said to be natural radioactivity. Artificial radioactivity na enna sonna, artificial radioactivity that will not emit radiations but only with the help of human intervention. When this uranium or radium is bombarded with elements like boron and aluminum, the parent nucleus is disintegrated to daughter nucleus and emits some radiations, harmful radiations, that is said to be artificial radioactivity. Now we'll study the difference between natural and artificial radioactivity. Natural radioactivity, emission of radiation due to self disintegration of nucleus. Emission of radiation due to self disintegration, தன்னைத்தானே disintegrate ஆகிறது. Artificial radioactivity, emission of radiation due to disintegration of nucleus through induced process. We are inducing, so only the name artificial or man-made radioactivity. Alpha, beta, gamma radiations are emitted. இங்க மெயினா elementary particles like neutron, positron are emitted. It is a spontaneous process. இது தன்னைத்தானே நடக்குது. It is a induced process exhibited by elements with atomic number more than 83, exhibited by elements with atomic number less than 83. ஸோ நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டினா அட்டாமிக் நம்பர் 83க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடியது வந்து நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் வித் அட்டாமிக் நம்பர் லெஸ் தேன் 83 அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. நேச்சுரல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி வி கேனாட் கண்ட்ரோல் இட், ஏன்னா அது எமிட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட், திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் which you'll be getting often. So a natural radioactivity, emission of radiation due to self disintegration, தன்னைத்தானே disintegrate ஆகிறப்போ வரக்கூடிய radiations natural radioactivity. Artificial radioactivity, emission of radiation due to disintegration of nucleus through induced process. Alpha, beta and gamma radiations are emitted. Here mostly elementary particles like neutron, positron and proton are emitted. It is a spontaneous process. It is an induced process exhibited by elements with atomic number more than 83. This is exhibited by elements with atomic number less than 83. This cannot be controlled and this can be controlled. Is it clear, children? Now we'll see about the units of radioactivity. So there are many units of radioactivity where you have to mug it all these things. இது ஒரு important 2 mark questionsல வரலாம், 1 wordல questionல வரலாம். இது எல்லாமே definitions தான். இதை வந்து நம்ம mug அடிச்சுக்கணும்.
ஸோ 2 மார்க்கில் வரலாம், 1 வேர்டில் வரலாம், எப்படி வேணாலும் வரலாம். ஓகேவா? ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் வரலாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் மெனி யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கியூரி. கியூரி கண்டுபிடிச்சனால ஃபர்ஸ்ட் கியூரினா என்ன? It is a traditional unit of radioactivity. It is defined as the quantity of radioactive substance which undergoes 3.7 into 10 to the power of 10 disintegrations in 1 second. This is actually close to the activity of 1 gram of radium 226. So 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the power of 10 disintegrations per second. Understood? ஒரு curie என்னன்னா, ஒரு curieனா எவ்வளோ? 3.7 into 10 to the power of 10 disintegration per second. This is one unit of radioactivity. Next, Rutherford. Rutherford is another unit of radioactivity. It is defined as the quantity of radioactive substance which produces 10 to the power of 6 disintegration. So, one Rutherford is equal to 10 to the power of 6 disintegration per second. Curie na, Curie is also the unit of radioactivity. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power of 10 disintegration per second. Rutherford is another unit of radioactivity. 1 Rutherford is equal to 10 to the power of 6 disintegration per second. Becquerel. Becquerel is the SI unit of radioactivity is becquerel. It is the SI unit of radioactivity is becquerel. It is defined as the quantity of 1 disintegration. ஒரு disintegration தான் என்னது அப்படின்னா becquerel அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next, Röntgen. It is the radiation exposure of gamma and X-rays is measured by another unit called Röntgen. அதாவது ரேடியேஷன்ஸ் காமா ரேஸ், எக்ஸ்ரேஸ் எல்லாம் எது மூலமாக என்ன ரேடியேஷன்னா 1 Röntgen. எக்ஸ்ரேவை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா Röntgenன்ற யூனிட்டில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ 1 Röntgen is defined as the quantity of radioactive substance which produces a charge of 2.58 into 10 to the power of minus 4 coulomb in 1 kg of air under standard conditions of pressure, temperature and humidity. Once again repeat, 1 Röntgen is defined as the quantity of radioactive substance. எந்த அளவுக்கு ஒரு radioactive substance அது எவ்வளோ சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2.58 into 10 to the power of minus 4 coulomb என்ன கண்டிஷன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? in 1 kg of air under standard conditions of temperature, pressure and humidity. Is it clear? So this is these are the units of radioactivity. So what are the units of radioactivity? Curie. So 1 Curie na enna அப்படின்னா 3.7 into 10 to the power of 10 disintegration per second. So 1 Rutherford. Next unit of radioactivity is Rutherford. 1 Rutherford is equal to 10 to the power of 6 disintegration per second. And next is becquerel. It is the SI unit of radioactivity. So 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. And the last one is the Röntgen. இது மெயினாக காமா ரேஸும் எக்ஸ்ரேஸும் மெஷர் பண்ணுறதுக்குரிய தான் Röntgen. So 1 Röntgen is defined as the quantity of radioactive substance which produces a charge of 2.58 into 10 to the power of minus 4 coulomb in 1 kg of air under standard conditions of temperature, pressure and humidity. Is it clear, children? So these are the units of radioactivity which will be asked in 2-mark question or 1-word question. Next we are going to study an important detailed question and an easy detailed question. Repeatedly asked detailed question, properties of alpha ray, beta ray and gamma ray. Properties of alpha ray, beta ray and gamma ray. So this tabular column, so this is a very important question which is often asked. So I'll just explain you about alpha ray, beta ray and gamma ray, and then next class we'll study the remaining. So what are they? What are alpha rays? Helium nucleus consisting of 2 protons and 2 neutrons. So helium nucleus consisting of 2 protons and 2 neutrons are called as the alpha ray. புரிஞ்சுதா? So helium nucleus, okay, so helium nucleus 2 proton 2 neutron இருக்கக்கூடியது தான் வந்து என்னது அப்படின்னா alpha ray. Beta ray na, they are electrons -1 E0. -1 is the proton number, E0. 0 is the mass number. So electrons, these are electrons. Electrons are nothing but the beta rays. And what are gamma rays?
These are electromagnetic waves. Gamma rays are electromagnetic waves consisting of photons. These are electromagnetic waves of consisting of protons. Understood? அப்போ alpha ray na என்னது? alpha ray na ஒன்னுல helium nucleus அதில் 2 proton இருக்கும் 2 neutron இருக்கும். beta rays அப்படினா beta rays na ஒன்னுல they are electrons. Minus 1 is 0. Gamma rays, these are electromagnetic. Now itself we can study. These are electromagnetic waves consisting of photon. Is it clear, children? Next, we'll see about the charge. Alpha rays are positively charged particles. Alpha rays are positively charged particle. Charge வந்து plus 2e. Beta rays வந்து negatively charged particle. Charge வந்து minus e. Gamma rays வந்து neutral charge particles. Neutral அப்படின்னா zero charge particles. Understood? So alpha rays positively charged particles plus 2e. Beta rays negatively charged particles minus e. Gamma rays neutral charge particles 0. Is it clear? Ionizing power. அயனியாக்கும் திறன் 100 times greater than beta rays and 10,000 times greater than gamma rays. So alpha rays வந்து beta rays விட 100 மடங்கு ஜாஸ்தி, gamma rays விட 1000 மடங்கு ஜாஸ்தி. Ionizing power of beta rays are low, gamma rays very low. Is it clear? Penetrating power. Penetrating அப்படின்னா ஊடுருவல். Penetrating என்னது? ஊடுருவல். So penetrating powerக்கு alpha raysக்கு low penetrating power. Alpha raysக்கு எப்படி? Very low penetrating power. Beta raysக்கு little high penetrating power than alpha rays. So gamma rays வந்து very high penetrate. Even through thick metal blocks it can penetrate. Effect of magnetic field. So alpha rays, they are deflected by both the fields. Beta rays, they are reflected by both the fields but in opposite direction. Gamma rays, they are not deflected. Is it clear? So alpha rays electric field ஆலும் affect ஆகும், magnetic field ஆலையும் affect ஆகும். Beta rays electric field ஆலையும் magnetic field ஆலையும் affect ஆகும் but opposite direction affect ஆகும். Gamma rays, they are not deflected. Speed, the speed ranges from 1 to 10 to 1 to 20 times the speed of light. இங்க வந்து the speed can go up to 9 by 10 times the speed of light. They travel with the speed of light. The speed of alpha rays is 1 by 10 to 1 by 20 times the speed of light. Their speed can go up to 9 by 10 times the speed of light. Gamma rays, they travel with the speed of light. Is it clear, children? So once again I repeat. Alpha rays na helium nucleus, 2 protons, 2 neutrons. Beta rays na electrons, they are minus 1 is 0. Gamma rays na electromagnetic waves consisting of photons. Charge பார்த்தோன்னா alpha rays க்கு plus 2e, beta rays க்கு minus e, gamma rays க்கு charge வந்து 0. Ionizing power na 100 times greater than beta rays and 10,000 times greater than gamma rays. That is for alpha rays. Low ionizing power, very low ionizing power for gamma rays. Penetrating power, ஊடுருவல் தன்மை அப்படியே just opposites. Low penetrating power, little high penetrating power, very high penetrating power. Magnetic field பார்த்தோன்னா they are affected by electric and magnetic field. They are affected by electric and magnetic field but in opposite direction. They are not affected by electric and magnetic field. Speed பார்த்தோன்னா லைட்டோட ஸ்பீடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா 1 by 10 times to 1 by 20 times the speed of light. They travel with the 9 by 10 times the speed of light. They travel with speed of light. So understood the properties. This is a very important 7-mark question. Properties of alpha ray, beta ray and gamma ray.